Okay, atong kaan is ang point charge sa Q located at the origin of 0, 0, 0. And need na to ka ng electric field gradient. So, mag-solution na ta. So, since electrical field equals to Q over 2, 4 pi ellipson sub 0 r squared, where r equals square root of x squared plus y squared plus z squared. Then, naturang i-distribute. So, x equals to partial electrical field over to partial x equals q over copy lang ang given, which is ang 4 pi ellipson sub 0 r squared. Then, sa y na ta, partial electrical field partial y equals to same lang gyapon, kapihon lang gyapon nato ng given, copy lang, then partial y 1 over r squared. Then sa z is same lang gihapon, inana lang gyapon na taong formula, which is yung partial electrical field over to partial z. Ano lang. Then mana na siya ang x, y, ug z. Then mag-aris na ta para sa sunod na solution. Is diri na part is mag-derivatives ta, ipag-derive na to yung mga partial. I-compute na to ang each partial to derivatives. So, mo na hitabo x partial over to partial x 1 over r squared, because i-derive na to ng x squared, which is ang mahitabo is 2x over 2 ang nasa given, which is ang 4 to the power of 4. So, diri na dapit is negative 2x na siya. Wala lang na ako nabutngan kay nalimtan. So, sa y gyapon same lang gyapon, i-derive na to ang y squared. I-derive na to. So, same lang gyapon, negative 2y over 2 r4. Copy lang ang formula na partial electrical field over to partial y. Then sa z is same lang gihapon kung yun sa nato sila pag-derive. Inana gihapon sa coordinates z. Partial over partial z 1 over r squared equals to negative 2 2z r4. So, copy lang gihapon. Then, diri is i-combine na nato to get kani. Ipang-combine na nato atong nakuha ganina sa atong pag-derive para makuha na ang final answer, which is partial electrical field over partial x plus partial electrical field over partial y plus partial electrical field over to partial z. So, ato ra ning ipang-combine tanan sa mahimuan is combine nato tanan para maka-come up ta sa atong final answer.
Mao na itong final answer. Negative 2x over 2r4. Ato nang gi-combine tanan. So, mo na ang result. Negative 2y over r4. Negative 2z over r4. So, mo na itong final answer na atong nakuha. So, more na siya.